Okay, so welcome everyone. In this class we'll learn the leveling effect, which is also a very important part in this acid and bases principle or acid-base theory. So in this class, first we want to look at this basic equation that if HA is behaving as an acid in H2O solvent, then it will be converted into H2O plus and A minus, right? So basically this HA or the acid is donating the proton, and this proton is accepted by this water molecule to be converted into H2O plus, while the HA is being converted to A minus. Similarly, if a base, say for B, which in water can be dissociated into BH plus plus OH minus, right? So basically if B is acting as base in H2O, then H2O will be regarded as an acid. Now if HA is acting as an acid in H2O, then this H2O can be regarded as a base. So now basically the extent of dissociation of an acid, say for example this HA, depends upon the tendency of the water molecules, these water molecules, to accept the proton, that is the basic nature of water. Similarly, the extent of dissociation of a base, for example B, in water is dependent on the tendency of these water molecules to donate a proton, because that proton will be accepted by the base. So basically it is dependent upon the proton donating ability of these water molecules. So that is actually the acidic nature of water. Okay, so this is basically these two equilibrium. So if HA is acting as an acid in H2O, so then the H2O will be acting as a base. So it will actually try to grab the proton or accept the proton which is being donated from HA or donated by HA. Similarly, if B is acting as a base in H2O, then this H2O will be acting as an acid. So therefore it has a tendency to donate the proton, and that proton will be accepted by the base. Okay, so now we want to know which is actually the leveling effect. Okay, or we want to know the what is the leveling effect of water. So now say for example we know that these HCl, HNO3 or H2SO4 all are considered as strong acids. All are considered as strong acids in water. Why they are considered as strong acids in water? Because they are almost, or they undergo almost 100% dissociation, or you can say that they are almost completely dissociated in presence of water medium or aqueous solvent. So therefore HCl, HNO3 or H2SO4 can be regarded as strong acids, or their acid strength can be leveled or can come into a same level as they are regarded as strong acids. So therefore their acid strength can come into a same level while they are in H2O medium. So therefore in this case actually H2O is acting as a leveling solvent, and that effect is regarded as a leveling effect. Similarly, for example, if you are taking NaOH and KOH in water, they can be regarded as strong base in H2O medium. Why? Again, because they undergo almost 100% dissociation, or you can say that NaOH and KOH will be 100% dissociated or nearly completely dissociated in presence of water as solvent. So as they are almost 100% dissociated, so therefore the basic strength of NaOH and KOH can come into a level, because they are already strong base, so their strength can come into a level while they are actually acting as base in H2O medium. As their basic strength is coming into a level, so therefore they can be the solvent H2 can be considered as a leveling solvent, and the effect can be considered as
লেভেলিং এফেক্ট মানে সোজা কথা বলতে গেলে কি HCl HNO3 H2SO4 এই যে অ্যাসিডগুলো আছে এগুলো যখন আমরা H2 মিডিয়ামে এদেরকে রাখছি তারা কি হচ্ছে তাদের ডিসোসিয়েশনটা অলমোস্ট 100% হচ্ছে। তাহলে ডিসোসিয়েশন যদি অলমোস্ট 100% হয় অ্যাসিড স্ট্রেংথটা কার উপরে নির্ভর করে কনসেন্ট্রেশন অফ H প্লাসের ওপরে। তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ H প্লাসটা প্রায় সবার ক্ষেত্রে সমান হয়ে যাচ্ছে যেহেতু সবাই 100% ডিসোসিয়েট করছে তাহলে তাদের অ্যাসিড স্ট্রেংথটা অলমোস্ট সমান হচ্ছে। এই যে একই লেভেলে চলে এলো বা সমান হয়ে গেল তাহলে এই জিনিসটা কি হলো একটা লেভেলিং হলো। তাই ওভারঅল এফেক্টটাকে আমরা বলছি লেভেলিং এফেক্ট। আর সলভেন্টটা এখানে ইউজ করা হচ্ছে H2 তাই H2টাকে আমরা বলছি লেভেলিং সলভেন্ট। সিমিলারলি যদি NaOH অথবা KOH কে নাও তাহলে NaOH বা KOH এর ক্ষেত্রেও একই জিনিস হচ্ছে। যদি H2 এর প্রেজেন্সে আমরা দেখি তাহলে আমরা বলবো যে দুজনেই স্ট্রং বেস কারণ দুজনেরই 100% ডিসোসিয়েশন হচ্ছে আর 100% ডিসোসিয়েশন হলে অলমোস্ট কনসেন্ট্রেশন অফ OH মাইনাস দুজনের ক্ষেত্রেই সমান হয়ে যাবে ওয়াটার। তাহলে আমাদের কি হচ্ছে দুজনেরই বেসিক স্ট্রেংথ প্রায় একই লেভেলে আসছে তাই এফেক্টটাকে আমরা বলবো লেভেলিং এফেক্ট আর সলভেন্টটাকে বলবো আমরা লেভেলিং সলভেন্ট। সো as we have already seen that H2 is behaving as a leveling solvent in these case, that doesn't mean that in all case H2 will behave as leveling solvent. Actually the leveling effect is dependent upon the solute. Okay, means the leveling effect of any solvent will depend upon the solute, particular solute what actually you are considering। মানে কি এখানে যেটা আমি HCl HNO3 H2SO4 নিয়েছো বলে H2 এখানে লেভেলিং সলভেন্ট হিসেবে বিহেভ করছে। তার মানে এটা নয় যে যে কোনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে H2 লেভেলিং সলভেন্ট হিসেবে বিহেভ করবে আবার যে কোনো বেসের ক্ষেত্রেও H2 লেভেলিং সলভেন্ট হিসেবে বিহেভ করবে। এটা ডিপেন্ড করছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিডগুলো কি ধরনের অথবা বেসগুলো কি ধরনের তাদের ক্যারেক্টারের উপর ডিপেন্ড করবে যে H2 আদৌ লেভেলিং সলভেন্ট না H2 আদৌ differentiating solvent। So we'll move further to clear the concept. Okay, so now in this slide we will learn what is actually the leveling solvents and the factors behind it and actually what is the leveling effect। তাহলে এবার একটা জিনিস ভাবো যে when HA is behaving as an acid in H2 medium, say for example HA is behaving as an acid in H2 medium, then the acidic character of this HA or the strength of this acid means the HA which we have already taken in this example. So basically the acid strength depends upon the two factors. First factor is that the proton donating power of this HA. Okay, or in this example whatever we have taken that the acid strength of this A1 is mainly dependent upon the proton donating power of this acid, right? And the another factor would be the proton accepting power of this base which is actually H2 in the medium. So basically the leveling effect will be dependent upon these two factors. First one is the proton donating power of the acid and second one is the proton accepting power of the reference base. Okay, মানে কি আমি ওভারঅল যদি বলতে যাই তাহলে একটা অ্যাসিড মনে করো একটা অ্যাসিড আমরা ধরলাম HA তাহলে এর টোটাল যে অ্যাসিড স্ট্রেংথ সেটা কিন্তু দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করবে। একটা কি এ কতটা পরিমাণ H+ দিতে পারে তার উপর তো অবশ্যই নির্ভর করবে। সেকেন্ড একটা হচ্ছে এর সাথে যে রেফারেন্স বেসটাকে আমরা ইউজ করছি যেরকম এখানে জল ইউজ করছি সেই রেফারেন্স বেসটা অ্যাকচুয়ালি H+ কে নেওয়ার প্রবণতা কতটা সেই রেফারেন্স বেসের H+ কে নেওয়ার প্রবণতা কতটা তার উপরেও নির্ভর করবে। তাহলে টোটাল দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করবে। একটা হচ্ছে অ্যাসিডের নিজস্ব H+ ডোনেট করার ক্ষমতা কতটা তার উপর নির্ভর করবে আর সেকেন্ড হচ্ছে যে রেফারেন্স বেসটা আমরা ইউজ করছি এখানে হয়তো ওয়াটার আরও অনেক সলভেন্ট হতে পারে সেই রেফারেন্স বেসটা অ্যাকচুয়ালি H+ কে কতটা পরিমাণে নিতে চাইবে তার উপর নির্ভর করবে। তাহলে এই দুটো জিনিসের উপর তাহলে আমার টোটাল ডোনেটিং স্ট্রেংথ অফ অ্যান অ্যাসিড নির্ভর করছে। ঠিক একই রকমভাবে ফর এক্সাম্পল যদি আমরা ধরি একটা বেস আমরা ধরে নিচ্ছি আর একটা মিডিয়াম আছে সেটা মনে করো H2, তাহলে এখানে বেসিক স্ট্রেংথ সেটা কার উপর নির্ভর করবে এখানে কিন্তু দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করবে। এক নম্বর কি একটা হচ্ছে এই বেসটা কতটা পরিমাণে H+ অ্যাকসেপ্ট করতে পারে মানে প্রোটন অ্যাকসেপ্টিং পাওয়ার অফ দ্য বেস তার উপর নির্ভর করছে। আর দু নম্বরটা কি হচ্ছে এখানে H2 হচ্ছে একটা রেফারেন্স অ্যাসিড তাহলে যেহেতু B একটা বেস তাহলে H2 সেক্ষেত্রে হবে রেফারেন্স অ্যাসিড। তাহলে রেফারেন্স অ্যাসিডটার অ্যাকচুয়ালি প্রোটন ডোনেটিং পাওয়ার কতটা তার উপর নির্ভর করবে। তাহলে যদি আমার B এখানে বেস হয় তাহলে বেসের প্রোটন অ্যাকসেপ্টিং পাওয়ার সেটা কতটা সেটা আমায় জানতে হচ্ছে এবং রেফারেন্স যে অ্যাসিডটা সে ফর এক্সাম্পল এখানে ওয়াটার সে অ্যাকচুয়ালি কতটা পরিমাণে প্রোটন ডোনেট করতে পারে
তার উপরে, তাহলে এই দুটো তার উপরেও অ্যাকচুয়ালি তাহলে বেসিক স্ট্রেংথটা ডিপেন্ড করবে। তাহলে বেসিক স্ট্রেংথ দুটো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করছে, বেস কতটা পরিমাণে প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে এবং রেফারেন্স অ্যাসিডটা কতটা পরিমাণে প্রোটন ডোনেট করতে পারবে। ওকে, তাহলে বেসিক্যালি হোয়াট ইজ দ্য লেভেলিং সলভেন্টস? The leveling solvents means that if you are taking a solvent which is actually acting as a reference base, then the acids can be 100% dissociated, or in other words they can be completely dissociated, and if it occurs so, then all such acids appear to be equally strong and their acidic strength can come into a level. In those cases actually the solvents can be referred to as leveling solvents with respect to that acids. মানে কি, মানে for example when we are taking HCl, H2SO4 and HNO3 in water medium, so then H2O is actually behaving as a leveling solvent with respect to HCl, H2SO4, HNO3. That doesn't mean that in every case H2O will behave as a leveling solvent. It is particularly dependent upon the kind of bases or kind of acids which we are taking as solutes. Okay, তাহলে লেভেলিং সলভেন্টটা কি হচ্ছে, যে যদি মনে করো ফর এক্সাম্পল আমরা কোনো একটা রেফারেন্স বেস নিই, সেক্ষেত্রে যে অ্যাসিডগুলো আছে তারা যদি 100% ডিসোসিয়েশনে যায়, ইকুয়ালি স্ট্রং হয়ে যায় বা সেম লেভেলে তাদের অ্যাসিড স্ট্রেংথ দেখায়, সেক্ষেত্রে আমরা সলভেন্টটাকে বলবো লেভেলিং সলভেন্ট আর এফেক্টটাকে বলছি লেভেলিং এফেক্ট। অথবা যদি আমরা কোনো রেফারেন্স অ্যাসিড নিই এবং মনে করো বেসগুলো 100% ডিসোসিয়েশনে যাচ্ছে অথবা তাদের বেসিক স্ট্রেংথ অলমোস্ট ইকুয়ালি স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে বা বেসিক স্ট্রেংথ সেম হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো, সেই সলভেন্ট যেটা নিয়েছিলাম তাকে আমরা বলবো লেভেলিং সলভেন্ট আর এফেক্টটাকে বলবো তাহলে আমরা লেভেলিং এফেক্ট। So therefore we will take some examples, like for example NH3. When ammonia is taken as a solvent, then the acids like HF, HCl and CH3COOH, the acidic strength of HF, HCl and CH3COOH cannot be differentiated. Why? দেখো যখন HF, HCl আর CH3COOH আমরা নিচ্ছি, basically HF is a weak acid, HCl is a strong acid, and we know that CH3COOH is also a weak acid, right? So their acidity can be differentiated in presence of water. Why? Because the proton accepting power of this water would be same in all these cases, like because H2O is becoming the reference base in all the three cases, HF, HCl, CH3COOH. But the proton donating power of HF, HCl and CH3COOH is or can be differentiated, is different from each other. The proton donating power of HF, HCl and CH3COOH is actually different from each other or very much different from each other. So therefore their dissociation can be differentiated, and if their dissociation can be differentiated, so then the concentration of H plus which will be produced in the medium can be differentiated, and if the concentration of H plus produced in the medium can be differentiated, so therefore basically their acidic strength can be differentiated, and if their acidic strength can be differentiated in this H2O medium, so therefore H2O is acting as the differentiating solvents in that case. দেখো আমার কথাটা আরেকবার বুঝে নাও যে HCl, HF, HCl আর CH3COOH এদেরকে যদি আমরা ওয়াটার মিডিয়ামে ট্রিট করি, তাহলে কি হচ্ছে, ওয়াটারের নিজস্ব প্রোটন অ্যাকসেপ্টিং পাওয়ার সেটা তো তিনটের ক্ষেত্রেই সমান হয়ে গেল, তাহলে তার উপর কিছু ডিপেন্ড করছে না। কিন্তু HCl, HF, HCl, CH3COOH এদের কিন্তু প্রোটন ডোনেটিং পাওয়ার যেটা সেটা অনেকটাই আলাদা, কারণ HF উইক অ্যাসিড, HCl স্ট্রং অ্যাসিড, CH3COOH অনেক উইক অ্যাসিড। প্রোটন ডোনেটিং পাওয়ার যেহেতু অনেকটাই আলাদা, তাই তাদের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি 100% ডিসোসিয়েশন কারোর ক্ষেত্রেই হচ্ছে না, কারোর ক্ষেত্রে হচ্ছে না বলবো না, সবার ক্ষেত্রে হচ্ছে না। যেরকম HCl এর ক্ষেত্রে 100% হলেও HF এর ক্ষেত্রে অনেক কম, CH3COOH এর ক্ষেত্রেও প্রচুর কম। তাহলে তাদের অ্যাসিডিটিটাকে আমরা তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছি ইন প্রেজেন্স অফ ওয়াটার, তাই ওয়াটারটাকে আমরা তখন লেভেলিং বলবো না, আমরা বলবো ডিফারেন্সিয়েটিং সলভেন্টস। কেন? কারণ H2O এর মাধ্যমে আমরা তাদের অ্যাসিডিক স্ট্রেংথটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছি। বাট ওয়েন উই আর টেকিং NH3 অ্যাজ আ সলভেন্ট, সেখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে, সেখানে প্রবলেম হচ্ছে ফর এক্সাম্পল দ্য proton donating power of HF, HCl and CH3COOH is actually different. There is no doubt, but this NH3 is having very high proton
accepting power, very high proton accepting power. Though these HF, HCl and CH3COOH are having different proton donating power, but due to this very high proton accepting power of NH3, all three will be almost completely dissociated in presence of this ammonia, or in presence of ammonia as a solvent. Okay, মানে কি HF, HCl, CH3COOH এদের proton donating power অনেকটাই আলাদা। HCl এর অনেক বেশি, CH3COOH HF এর কম, কিন্তু অ্যামোনিয়ার proton accepting power এতটাই বেশি যে HF আর CH3COOH এর proton donating power কম থাকা সত্ত্বেও সে কি করছে, H+ গুলো জোর করে যেন নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে এবং HF আর CH3COOH কে 100% ডিসোসিয়েশন করানোর জন্য বাধ্য করছে। তাহলে সেই কারণে কি হচ্ছে, HCl, HF, HCl, CH3COOH are behaving as equally strong acids in ammonia medium. So therefore ammonia in this case is actually behaving as a differentiating solvent, and the overall effect is can be regarded as leveling effect. But again you should remember that NH3 is behaving as leveling solvent with respect to these HF, HCl and CH3COOH acids. It doesn't mean that NH3 in all case will behave as leveling solvent. We have already had the example that H2O in case of HCl, H2SO4 and HNO3 can behave as leveling solvents, while in case of HCF, HF, HCl and CH3COOH it can behave as differentiating solvent. Similarly NH3 in this case, like in case of acids like HF, HCl and CH3COOH, can act as leveling solvent. In other example also NH3 can have that differentiating effect also. Okay, so we think that in this class you have already learned what is actually the differentiating solvent, what is the leveling solvent, and what is the leveling effect actually, and what factors the leveling effect will depend upon, and what is the basic mechanism behind this. Okay, so this is for this is enough for this class. So in the next class we will learn further concepts of this acid base theory. So if you have any doubt still regarding this class, you can contact us at NS Institute through the website www.nsinstitute.com, or you can drop a mail at nsinstitute@gmail.com, or you can directly call, message or WhatsApp us in the given number. Okay, so thank you very much for watching this video.